I would like to tell you why I am here drumming in front of you. Korchu gyan, okay, a little bit of gyan, because drumming has always helped me ground myself. ഒന്ന് ലോസ്റ്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിലും ഒന്ന് ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്പേസ് ആണെങ്കിലും ഇഫ് യു ഹാവ് സോ മച്ച് ഇൻ യുവർ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് യു വോണ്ട് ടു റിലീസ് drumming has been something which has helped me personally, and scientific ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ like your normal heartbeat rate is something like 60 to 80 beats per minute in ഇടയിലാണ്. So if you have an instrument between your legs and you are continuously vibrating that instrument and sending vibrations to within your body, what is happening actually is magic, because പല പണ്ട് മുതലേ സെറ്റായി കിടക്കുന്ന പാറ്റേൺസ് വരെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്പേസായി മാറും അത്. സോ can we all do this together? Have somebody special who has arrived, and let's welcome him with some beautiful beats. Yeah. Guys at the back, can you hear me? So I'm going to make a sound with my mouth, and you're going to try replicating it on the instrument, yeah? Taka taka ta, taka ta, taka taka ta, taka ta, ta ta taka ta, ta ta taka ta, ta ta taka ta.
taga 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 taga. One, two, three, four. Welcome, sir. Welcome to today's evening. Namaste. It's a pleasure to be in front of you all, and I am going to give you an instrument right away, ma'am. Here you go. Just because I overheard him, the idea of a drum circle itself is to, there is no imperfections, like it's the small imperfections within the perfect beats that, creates a solo. For example, if all of us are going to keep a beat for you, sir, if you play anything on top of it, it becomes a solo because we are all holding the ground for you. Can we all do that, guys? Can we all keep just one beat? Follow me, yeah? 1, 2, 3, 4. So now you can play anything around this because we are playing this for you. So it's I hear you. Yeah. So.
that for me? Okay, you guys are doing a better job about this. ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ കേട്ടോ. നിങ്ങളൊന്ന് നിർത്ത്. You can stop for a minute and listen to them, yeah? You have that tambourine with you. Can the people with the tambourine raise your hands? Yep. Guys, with the tambourine, can you show me the tambourine here? എല്ലാവരും ഈ താളം പിടിച്ചോട്ടോ. Okay? You guys are getting the rhythm easily. So now I'm going to try something different, where I'm going to make both sides play two different things, okay? But we're going to lock with each other someday or the other. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു സംഭവം പഠിപ്പിക്കാം. അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകണേ. ഞാൻ അപ്പുറത്ത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് വായിക്കരുത്. Yeah? So you're going to do something. Yeah. Keep repeating it, yeah? Keep going, yeah? The ones with the tambourine. Keep going, yeah? So now I'm going to make them talk to you. You hear this, right? So it's going as yeah, you hear that, right? So listening to it, try playing this.
You guys are killing it. Keep going. So, ഒന്ന് താളത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ keep going, yeah? Guys, it was a short warm-up for your beautiful annual day, and it's been a pleasure that we've been able to come here and create a vibe for you. We look forward to seeing you on another day and share even more beautiful vibrations with you guys. It's been amazing. Samita, thank you for having us. Thank you so much, IBS. You guys are amazing. I hope you have a very beautiful evening coming ahead. Thank you once again for having us here. Good evening, IBS Kochi. How's the energy? Okay, I'll talk without the mic. How's the energy? Can you be louder than me? I thought there was high tea served outside. Didn't you have it? Yes? All right. Are you ready for an evening of madness, music, and lot of nostalgia? Yes? All right. Can we start? All right. Thanks a lot, Agnes. So let me tell you a secret before we get into this whole event. A couple of days before, we had our Trivandrum Foundation Day, the Revel, and the crowd was loud. Okay? But me being from the Kochi Center, I believe the Cochin Center has more energy. They're loud, and it's going to be noisy today. So once again, we're going to see how much energy this crowd has got. Once again, IBS Kochi, hi. Okay, but still, the next one reaches IBS Trivandrum, okay? Hi, IBS Kochi. Wow, thank you. Thanks a lot for that. All right, so as you all know, for the last few weeks, the entire IBS Kochi office was split into 4 equal parts. 4 fearsome teams, neck-to-neck challenges, photo finishes at times. So we just want to see if all the 4 teams are present here at the moment, and we want to see what you guys are up to. So I'm going to call 2 names. My friend is going to call 2 names, and let's see how much noise we get. The first name, Doordarshan Dynamos. Can we chant louder? Doordarshan Dynamos, can you chant louder? All right. You can just make some noise. They were right here. They were completely right here. So the second name, DD Antenna Squad. Awesome. That's the energy that we are expecting. Lutta Bikutam, can you beat it? Well done. Tirige. Porallo, korachudi. Tirige. Thank you so much. Awesome. So there's one more set of people that we want to see what energy they bring in. Last month, we had 75 freshers from colleges joining with us in the Kochi Center. I'm sure they are around, so I'm going to call them. Let me see what noise comes from them. The litmus batch, 75, 77 people, hi. See, I think they compete as a different team altogether, but
Thanks a lot for that. No, I think they're busy with some events. That's all right. They have something for us Go ahead. later on. Hearty welcome, dear VK, Lata ma'am, senior leadership members, my dear colleagues, and a special thanks to all the participants who have put forward, or I hope you're eagerly waiting for the beautiful performances they've lined up for us. Welcome to Revel 2026, and I hope this year you're all ready to get set on a train of nostalgia, memories, and lot of happy moments. 4 teams, 4 weeks. It's been a tough competition, and towards the end of today's event, we'll be declaring the champion of the Revel 2026 Nostalgia Celebrations. Are you ready? All right. So one more very important thing. See, it's great to see the leadership team. It's great to see all the colleagues, the wonderful colleagues. But we also thank our clients and partners, which is very, very important. So big thanks to all of them. And see, everybody says any organization is only as good as its products and services. I would kind of with respect disagree a little bit, because what I feel is the organization is as good as its people, and that is you guys. So IBS started with a vision and a handful of brilliant minds. And there are people in this audience I can see who's been with us for the past 28 plus years. And of course, there are people who's been with us for the last 28 days. But all of you bring something irreplaceable, completely. And today, the celebration is for you guys. So as we celebrate today, we look forward, because I believe the best is yet to come. So have a good evening. Look forward. The world of technology is changing not like never before. New frontiers, new challenges, new clients, very important. So for all the wonderful years behind us and to the ambitious years ahead of us, I once again welcome you to Revel 2026. All right. So we're going to kick into the events for the evening. We'll try to take it through this as soon as possible, because we want you guys to also have the end of the day, what we all are waiting for. So the first performance is from a music band that we have at IBS Kochi. What I believe is there are 2 professions in the world which gives the highest kick in their work domain. Number 1, sales. Number 2, rock stars. So rock stars for IBS Kochi, a great welcome to them. Thank you. Please give a loud of applause for the music band IBS Kochi. Good evening, IBS Kochi. So that was just a melodical piece to soothe your ears. So we are just getting started. And I guess that melodical piece requires more applause, right? So I'd request you all to reserve your applause, cheers,
and everything for all the artists out here because we'll be resonating your energy. So we are just getting started. We'll be singing and we'll be playing many popular songs. So sing-alongs will be expected, cheers will be expected, and applauses will be expected. So we are getting started. கவிதைகளா கனவுகளா கயல் விழியே நான் நிகழ்வதுவா கடந்ததுவா பதில் மொழியே உன்னோடு நெஞ்சம் உறவாடும் வேளை தண்ணீர் கமலம் தானா முகம் காட்டு நீ முழுவெண் பனி ஓடாதே நீ ஏல்லையே இதழோரமா சிறு புன்னகை நீ காட்டடி ஏ முல்லையே மழையோடு நனையும் புது பாடல் நீதான் அழகான திமிரு அடியே அடியே காற்றோடு பரவும் உன் வாசம் தினமும் புது போதை தானே சிலையே அழகே அழகே முழுமதியினில் பனீரவினில் கற்பொழுதினோடாதே காட்டு முழுவெண் பனி ஓடாதே ஏல்லையே சிறு பொன்னகை காட்டடி Thank you. जाने कैसे बांधी तूने आँखियों के डोर मन मेरा खींचा चला आया तेरी ओर मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों की शाम मेरा सब कुछ है पिया अब से तेरे नाम नजरों ने तेरी छुआ तो ही ये जादू हुआ होने लगी हूँ मैं हंसी आफरी 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 आफरी
Yeah, so next up is also a popular song. I hope you can sing along with that. We've tried a different version of the same. It's a romantic song actually. And this one would be for all the lovers out here. One, two, three, four. പറയുവാനിതാദ്യമായി വരികൾ മായേ മിഴികളിൽ ഒരായിരം മഴവിൽ പോലെ ശലഭമായി പറന്നൊരാ അരികിൽ ചേരും പതിയെ ഞാൻ തൊടുന്നതും അവളോമായും തീരാതെ ഉള്ളിലെ നീളമഞ്ഞിൻ ചൂട് ദൂരാകെ നിന്റെ ചിറകിന് ചേലരും തൂവല് നീയും ഞാനും പണ്ടേ പണ്ടേ പൂവും പണ്ടും കണങ്ങൾ തിരങ്ങും നേരം പിന്നെയും പറയുവാനിതാദ്യമായി വരികൾ മായേ മിഴികളിൽ ഒരായിരം മഴവിൽ പോലെ ശരണമായി പറന്നൊരാ അരികിൽ ചേരും പതിയെ ഞാൻ തൊടുന്നതും അവളോമായും ഒരു പൂക്കാലം കൺകളിലാടുന്നു രാവേതോ വെണ്ണതിയാകുന്നു നിലാവുകൾ തുഴഞ്ഞു നാം ദൂരെ ദൂരെയോ നിലാവിതൾ മെനഞ്ഞൊരാ കൂട് തേടിയോ Thank you all. Thank you. കിളിയേ കിളിയേ മണി മണി മേഘത്തോപ്പിൽ ഒരു മലനുള്ളാൻ പോകും മഴകിൻ അഴകേ കിളിയേ കിളിയേ മണി മണി മേഘത്തോപ്പിൽ ഒരു മലനുള്ളാൻ പോകും മഴകിൻ അഴകേ ഉയരങ്ങളിലൂടെ പല നാടുകൾ തേടി ഒരു കിന്നാരം മൂളും കുളിരിൻ കുളിരേ കിളിയേ കിളിയേ മണി മണി മേഘത്തോപ്പിൽ ഒരു മലർന്നുള്ളാൻ പോകും
में हो सैया ओ महसिया वाहियाला वाहियाला ज़ीनियों में हो सैया உயிரின் உயிரே உயிரின் உயிரே நதியின் மடியில் காத்து கிடக்கின்ற ஈரநிலைகள் நீரை மாறி முகத்தில் இருக்கும் முழுதும் நகரம் நெருப்பாய் கொண்டு விட்டிருந்தேன் அனந்த பின்பும் கடலில் மேலிருந்தேன் காலை பணியாக என்ன வாரிக்கொண்டார் நேரம் கூட எதிரியாகிவிட யுகங்களாக வேதம் மாறிவிட அறுத்து கொண்டாயே பின்பு ஏனோ சென்றார் உயிரின் உயிரே உயிரின் உயிரே நதியின் மடியில் காத்து கிடக்கின்ற ஈரநிலைகள் நீரை மாறி முகத்தில் இருக்கும் முழுதும் महसिया वाहियाला वाहियाला ज़ीनियों में हो सैया ओ महसिया वाहियाला वाहियाला ज़ीनियों में हो सैया சுவாசமின்றி தவிக்கிறேனே உனது மூச்சில் பிழைக்கிறேனே இதழ்களே இதழ்களால் நிரப்பிட வா பெண்ணே நிலவு எங்கே நீதி சொல்ல கனவு வந்து கண்ணை கிள்ள நிழல் எது நிஜம் எது குழம்பினே வா பெண்ணே காட்டில் எந்த கைகள் ரெண்டும் உன்னை என்று யாரே தேடும் விலகி போகாதே தொலைந்து போவேனே உயிரின் உயிரே உயிரின் உயிரே நதியின் மடியில் காத்து கிடக்கின்ற ஈரநிலைகள் நீரை மாறி முகத்தில் இருக்கும் முழுதும் வேர்க்கின்றேன் நகரம் நெருப்பாய் கொண்டு விட்டிருந்தேன் அனந்த பின்பும் கடலில் மேலிருந்தேன் காலை பணியாக என்ன வாரிக்கொண்டார் கூட எதிரியாகிவிட எங்களாக வேதம் மாறிவிட அறுத்து கொண்டாய் பின்பு ஏனோ சென்றாய் ஓ yeah, 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 oh, So let's put it together for Jaren Stephen. நிதானமாக யோசித்தாலும் நில்லாமல் ஓடி யோசித்தால் நீ தான் மனம் தேடும் மான்பாலன் பூவாயனை ஏந்தும் பூபாலன் என் மடியன் மனவாளன் என தோன்றுதே செந்தூரா ஒன்றாய் காட்சி
சுருகுது இருவரில் அடங்குது ஒவ்வொரு நடுக்கும் ஒவ்வொரு நொடிக்கும் அர்த்தங்கள் சேர்ந்திடுது என் காலை நீரும் என் மாலை வானும் நீ இன்று காய்ந்திடுது அடியே கொல்லுது அழகோ அழுது உலகம் சுருகுது இருவரில் அடங்குது உன்னோடு நடக்கும் ஒவ்வொரு நொடிக்கும் அர்த்தங்கள் சேர்ந்திடுதே என் காலை நீரும் என் மாலை வானும் நீ இன்று காய்ந்திடுதே கொஞ்சம் அதனால் அள்ளி நடப்பேன் ஒரு சொல் இந்த கனவே உன்னை மறப்பேன் செல்லா வார்த்தையின் சுகமே மைந்தூகி போலவே என் மீது எல்லா வானமும் நீளம் சில நேரம் மாத்திரம் செந்தூரமாகவே எனக்காகவே வந்தாய் என் நிழல் போலவே நின்றாய் உன்னை தோற்றினை என்னை நின்றாயே அடியே கொல்லுதே அழகோ அழுது உலகம் சுருகுதே இருவரில் அடங்குதே உன்னோடு நடக்கும் ஒவ்வொரு நொடிக்கும் அர்த்தங்கள் சேர்ந்திடுதே என் காலை நீரும் என் மாலை வானும் நீ இன்று காய்ந்திடுதே Thank you. Okay, so that's coming to a close. We are close to wrapping it up. So before that, I'd like to introduce each and every band member we have over here. So on keys, we have Arati. And on bass, we have Ashwin Krishna, the robotic Ashwin Krishna. And on drums, we have the energetic John Varghese. And on acoustic and lead, we have our Chinnatala, Kiran MS. And on flute, we have Ajay MP. And I'd request the vocalist to come up the stage as well. Yeah, so we have Vishnu, Mittu, Andrea, Jarens, Agash Mariam, Arjun KP, Anirudh Dayal, Amita, and myself, Ajay Jacob George. So I guess I missed to mention someone, right? Who's that? Who'd that be? Yeah, I didn't miss. I just didn't mention him on purpose. So he's John Paul, who is on acoustic and lead, and now again on vocals. So any Coldplay fans out here? I can't find any. There aren't any Coldplay fans out here? I guess you are about to be some Coldplay fans. So here, right here, is one of the biggest Coldplay fans out here. Give it up for John Paul. check. Uno, dos, tres, cuatro. Look at the stars, look how they shine for you. All the things you do, yet they were all yellow. I came along, I wrote a song for you. Oh, what a
too, and it was all yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing you've done. And it was all yellow. Just skin, oh yeah, your skin and bones turn to something beautiful. Gina, you know I love you so. You know I love you so. I swam across, I've jumped across for you. Oh, what a thing to do. And it was all yellow. And I drew a line, I drew a line for you. Oh, what a thing to do. And it was all yellow. Oh, 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 just skin, oh yeah, your skin and bones turn to something beautiful. Gina, for you I plead myself, try. For you I plead myself. It's true. Look how they shine for you. Look how they shine for you. How they shine for. How they shine for you. Look how they shine for you. Look how they shine. Look at the stars. Look how they shine for you. And everything that you do. Yet they were all yellow. Thank you. What an electrifying performance that was, ladies and gentlemen. Please put your hands together and give a big round of applause. It's no secret that IBS has some of the most gifted, talented musicians out there. But to put together a performance like that with just a few days of practice, that's just pure dedication and absolute brilliance. So before we move on to anything else, once again, can I hear the loudest noise for that phenomenal music band performance? Louder, everyone. Wonderful. Thank you. So ladies and gentlemen, let's hear one big round of applause for all you wonderful people who have gathered here tonight. Can we hear it for all of you, everyone? And tonight, oh, we have so much in store for you. Many more performances, some surprises, and lots of nostalgia. Because this year, our Revel theme is... Yes, nostalgia. So ladies and gentlemen, settle down, buckle up, or better yet, get ready to jump out of your seats when the moment calls for it, because Revel 2026 officially continues. And trust me, we are just getting started. To formally kick off things, it's our privilege to welcome our leader for the welcome address. He's a strong advocate of engineering excellence and innovation, and he has been instrumental driving software and development engineering practices across CDX.
Please join me in welcoming Manu KP to the stage to set the tone for the event. Hello, everybody. Oh, what a Revel energy, right? Okay, so there is one cliche we hear every time. There is a lot of change. World is changing a lot. There are things what I knew last year is no more true this year and things like that, right? Amidst all those changes, if you look very closer, there are some things which remain constant, same as ever. We typically tell them as the core, right? Now, why am I telling this here? One of the core of IBS is Revel. If you ask anybody in IBS, they will have at least one Revel story to tell. The Revel story, which is filled with happiness, joy, and a bit of nostalgia. Right? We all have it, right? Now, today, we are going to live through one more such experiences which we can cherish in years to come. Every time when we start this Revel, we always have concerns. We don't have enough time, delivery deadlines to meet, so on and so forth. But once it comes to the grand finale, everything will fall in place. And we will put the best show till date. Actually, I should say this way. VK used to say, the best show till date, only to be beaten up by the next years. So this time also, we would repeat the same. This doesn't happen by act. This is a magic, right? It happens year on year. It happened 2 days back in Trivandrum. It is going to happen next week in the other centers. This doesn't happen by accident. There is a constant work behind it. And we all do that work. So basically, this magic is something we are creating ourselves. So let us sit back, enjoy the magic, what we created for us. Now, let me get into the why I am here, right? To welcome our dignitaries. I'll start with our chairman, VK. Actually, this Revel is in this format for a reason. And the magic I said, the primary ingredient of that magic is VK's constant patronage and guidance. When I say VK, I would rather extend it to VK, Lata ma'am, Hannah and kids. They're about to join us. So, all of you, ma'am, VK, we are truly privileged that we are performing in front of you. And we are truly blessed to welcome you. On behalf of Cochin Center, one more time, we all extend our warmest welcome. Soumit is not here, but we will have his message delivered shortly. So let me put a virtual welcome for Soumit as well to this event. Then comes the SLT. They have traveled from all over the world to be with us, participate, and to be here with us. We have Amit, Ashok, Jayan, Jimpy, and Moizur. Performing in front of you is a truly privilege, and we hope you will have a great evening with us, with all our warmest wishes, and we welcome all of you. Now we have the leaders coming from all other development centers. They have taken effort, and they have traveled here to be with us and celebrate and cherish those memories. I extend our warm welcome to all of those leaders who has come here to participate in this Revel Kochi. I said this evening is special for us, right? But there are some people for whom it is extra special. There are 3 people among us
who has completed 25 years in IBS. Okay, we have here with their families. We have Shiva Sharath, Dinoop, and Rashmi Paul. These guys has been the flag bearers of IBS for the last 25 years. And they were living embodiments of our value, culture, and ethos. Let us all give a big hand and warm welcome to each one of you and your family. We do have some more special guests, the future cab drivers. Nowadays, if we don't have the future point cab drive, I think the IBS Kochi will come to a standstill. We welcome all of the future cab staff to this event. Last but not least, our Kochi fraternity. There has been a lot of toil going around, the reflections, the admin, each and every support staff, NSG, everybody has involved. Each and everyone in the Kochi is somewhere or other was making this event a success. They were working for this magic. So, on behalf of all of us, let me welcome all of you for this event. Thank you. Thank you so much, Manu, for the warm welcome. How's the energy? No voice? No sound? Do you guys need the mic? Can I hear some noise? Okay, that's a booing, but that's still a noise. I'll accept it. So the next, it's very unfortunate that our Chief Executive Officer, Somit Goyal, couldn't be with us today. But there is a video address, a special message that he has to all of us, personally and in a group together. So we'll be playing that video address by our CEO, Somit Goyal. Hello, everyone, and a very warm Revel greeting to all of you. It means a great deal to me to be speaking with all of you today, even if it has to be through a screen. More on that in a moment. I'll keep this relatively short as I want you all to get back to celebrations. Before I talk about celebrations, I want to take a brief moment to acknowledge the world around us. We are living through genuinely uncertain times. The situation in the Middle East continues to evolve, and I want you all to know that we are watching it very closely, staying in active contact with our customers, with government agencies, and with all relevant stakeholders. Our colleagues in the UAE are safe, and our people team continues to keep a very close watch on the evolving situation. This past year has been one of great change for our company. Our organizational structure is stabilizing, and I'm genuinely excited about the leadership team we now have in place. We have welcomed Abha and Christoph to the SLT, and I'm looking forward to great work by them. And more broadly, I feel like we have the right people in the right seats to take IBS to the next level. From a business performance perspective, we are on track to deliver budget for revenue and profitability. Our bookings performance needs to improve, and we know what we need to do. Which brings me to our core focus areas for the next year. Product quality needs to be our number one focus, bar none. It's critical that whatever we ship to our customers is of the highest quality. Delivery excellence needs to be our number two focus areas. It's imperative that we accelerate time to value for our customers. Of course, shipping high quality products is the first step towards it, but it doesn't end there. Our number three priority is the defining challenge and opportunity of our era, artificial intelligence. You've seen a lot happening across the company this year: training programs, institutionalization of AI tools, hackathons, use case identification for our products, etc. I was really pleased to see the amazing work that some of our teams did in the recent hackathon that we organized in deep partnership with AWS. All of this is not noise. This is all intentional. The disruption that AI is going to bring to every industry, including ours, will be profound. And I believe that companies that thrive will be the ones that don't just observe the wave, but ride it aggressively. And I need every single one of you to lean in. Your curiosity, your ideas, your willingness to experiment,
That is what will make IBS a leader in AI adoption. Not the technology alone, it's you. And now finally, Revel, our beautiful, energetic, and uniquely IBS celebration. Yes, we are running a little later in the year than usual, but honestly, has that dampened the spirit? Not one bit. The enthusiasm I've seen from employees across the organization has been superb. The build-up activities over the past 3 weeks, the participation across teams, people from different parts of the organization coming together to compete, to create, to connect. It has been genuinely heartwarming to watch, even from a distance. The organizers have once again put in an extraordinary amount of effort to make this special, and I'm sure it'll show. And I know that our SLT and senior leaders are right there with you on stage in the moment, celebrating alongside you. And that matters. As for me, I'm really gutted not to be there. Some last minute changes in plans meant that I simply couldn't make it this year. And believe me, that is a hard thing to accept on a day like today. Revel is one of those events that reminds us of who we are as a company, not just what we do. It's about our people, our culture, our talent, and the joy of creating something together. So go ahead, celebrate loudly, perform brilliantly, cheer each other on, and make some memories. This one is for you. Thank you very much and enjoy Revel. Thank you, Somit, for those inspiring words. We, for one, are going to definitely miss Somit this year for his, the abandoned performance that he gave last year on Revel stage. So give him applause for Somit's virtual address. Thank you so much, everyone. Ladies and gentlemen, what you're about to witness next is not just another performance. It is going to be a celebration of the leadership, the culture, and the spirit that defines IBS software. And honestly, it is a part that I look forward to the most every Revel, when our leaders get onto the stage. Because leaders at IBS don't just come and participate in Revel. They raise the bar, outdo themselves, and make sure to surprise us every single time. So Kochi, this is your cue. Sit back and get ready to cheer loud, because next up, we have the senior leadership team on stage who are here to raise the bar yet another time, to set the energy, and to start this evening in style. ഒരു മലയാളിയുടെ മനസ്സ് എത്ര ദൂരം പോയാലും അവൻ്റെ ഓർമ്മകൾ അവനെ വീണ്ടും തൻ്റെ വേരുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കും. ഒരു തരത്തിലുള്ള അഭിനിവേശമാണ് അവനുള്ളത്, തൻ്റെ വേരുകളോട്, തൻ്റെ പഴയ കാലത്തോട്, ഗൃഹാതുരത്വം ഉണർത്തുന്ന തൻ്റെ ഓർമ്മകളോട്. എന്തിനും ഏതിനും ഒടുവിൽ ഒരു മലയാളി പറയുന്നത് ഇതാകും: ആ, അതൊക്കെ ഒരു കാലം. അതിന് ആക്കം കൂട്ടാൻ അവന് ഉറച്ചൊരു കാരണവുമുണ്ടാകും. ദൂരദർശനിലെ രാമായണവും ശക്തിമാനും കണ്ടു വളർന്ന കുട്ടിക്കാലം, റേഡിയോയിലെ ഇഷ്ടഗീതങ്ങളും കാസറ്റുകളും VCRകളും, ഓലമടൽ വെട്ടിയുള്ള ക്രിക്കറ്റ് കളിയും, ചായക്കടയിലെ സായാഹ്നങ്ങളും, വായനശാലകളിലെ ലൈവ് ലോകകപ്പ് സ്ട്രീമിങ്ങും, STD ബൂത്തിലെ ചിലവേറിയ ചെറിയ ഫോൺ വിളികളും, മണ്ണപ്പൻ ചുട്ടുകളിയും ബാലരമയുടെയും ബാലഭൂമിയുടെയും ലോഗവും ട്രേഡിംഗ് കാർഡുകളും, ഡേറ്റ പാക്ക് ഇല്ലാത്ത കാലത്തെ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജുകളും, നോക്കിയ ഫോണിലെ സ്നേക്ക് കളിയും, ഓർക്യൂട്ട് സ്ക്രാപ്സും ഫേസ്ബുക്ക് സ്റ്റാറ്റസുകളും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത ഒട്ടനവധി ഓർമ്മകൾ. പല തലമുറകൾക്കും പലതരത്തിൽ ഗൃഹാതുരത്വം ഉണർത്തുന്ന ഓർമ്മകൾ. പക്ഷേ ഇന്ന് കാലം മാറി, വിനോദങ്ങൾ മാറി, ചിന്തകൾ മാറി, ഇഷ്ടങ്ങൾ മാറി, സർവവും മാറി. ആ പോയ കാലത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന, ആ ഓർമ്മകളിൽ എന്നും സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോടെ ഏറ്റുപറയുന്ന ഒരു പിടി ഓർമ്മകളുടെ കഥയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എൻ്റെ, നിങ്ങളുടെ, നമ്മുടെ ഗൃഹാതുരത്വത്തിൻ്റെ കഥ. നൊസ്റ്റാൾജിയ. നൊസ്റ്റാൾജിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത് ഒരു കൊച്ചു മനുഷ്യനാണ്. സച്ചിൻ രമേശ് ടെണ്ടുൽക്കർ. സച്ചിനെ നമ്മൾ ചങ്ക് പറിച്ച് സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 36 വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കും. മടൽ ബാറ്റുകളിൽ MRF എന്ന് കൊത്തിക്കുറിച്ച് പാടങ്ങളിലേക്ക് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ ഓടിയിരുന്ന ആ ബാല്യം മറക്കാനാകും. ഒരു കടലിരമ്പം പോലെ ആ ആരവങ്ങൾ ഇന്നും എൻ്റെ ചെവികളിൽ മുഴങ്ങും.
कहानी पग पग प्यारे दंगल 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 सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल 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 माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे दंगल 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 सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल 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 ഒളിമ്പിക്സിൽ ലോകം കീഴടക്കാൻ നമുക്ക് ഗുസ്തി തന്നെയായിരുന്നു പലപ്പോഴും പിടിവള്ളി. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങ് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ചില WWF വീരന്മാരോടായിരുന്നു കൂടുതൽ താല്പര്യം. ഒരു കാലത്ത് പ്രണയം പറയാൻ വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പാർട്ട്ണറിനെ കണ്ടെത്താൻ ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പുകളും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, പാട്ടുകൾ. ചിലരെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരി വിടരുകയോ കുറച്ചധികം നെഞ്ചെടുപ്പ് കൂടുകയോ ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പഴയ ബോളിവുഡ് പാട്ടുകൾ. ഒരു തലമുറയുടെ പ്രണയത്തിന്റെ ഭാഷയായിരുന്നു ഈ പാട്ടുകൾ. ആ പ്രണയത്തിന്റെ ഓർമ്മകളിലൂടെ ഒന്ന് പോയി വന്നാലോ? जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं जो कभी मिली मुझे है नहीं, मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन वो लड़की है कहाँ। जिसे सिर्फ मुझसे ही प्यार हो, जो ये कहने को भी तैयार हो सुनो तुम ही मेरे दिलदार हो, वो लड़की है कहाँ। ख्वाब में है बसी वो हसीन मूर्ति प्यार की, मिलेगी तुम्हें कभी ना कभी, जरा देखो यहाँ वहाँ। चलो ढूंढते हैं हम तुम कहीं, वो परी वो हूर वो नाज़नी, जिसे देखो तो कहो तुम वही, अरे ये तो है यहाँ। കേരളത്തിൽ ഫുട്ബോൾ ഒരു കളി മാത്രമല്ല, അതൊരു വികാരവും ഒരു ആഘോഷവുമാണ്. കാൽപന്ത് മാമാങ്കം ഒരു ഉത്സവം പോലെ ആഘോഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാകും നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം ലോക ഫുട്ബോൾ ഭൂപടത്തിലും സ്വന്തം ഇടം നേടിയിരിക്കുന്നത്. You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, 'cause this is Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie mama, 1 A to Z. My sister's all on my journey, biggie, biggie mama, from
east to west. Party, waka waka my waka waka my and this is Amazibuye, cause this is Africa. Tango, tango, samina mina sankalewa, anawa tango, tango, samina mina sankalewa, anawa This time for Africa. This time for Africa. നമ്മുടെ ബാല്യത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് ഇന്നിൻ്റെ വെള്ളിത്തിരയോളം. കാലം മാറി, തലമുറകൾ മാറി, പക്ഷെ അവർ ഇന്നും അവിടെയുണ്ട്. മലയാള സിനിമയുടെ നെടുംതൂണുകളായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം തലമുറകളുടെ നായകന്മാർ. കോടി ജന്മങ്ങളായി നിന്നെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു ഞാൻ. എൻ്റെ രാധേ നീ വരൂ, താനെ പൂക്കും വനമലരായി. കോടി ജന്മങ്ങളായി നിന്നെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു ഞാൻ. മാർഗഴിയേ മല്ലികയെ മന്ദാര പൂങ്കുരുവിയേ, മാർഗഴിയേ മല്ലികയെ മന്ദാര പൂങ്കുരുവിയേ. മഞ്ഞളും പൂശിവാ വന്നിതാ നിന്റെ മച്ചാൻ, വില്ല് വെച്ചൊരു വണ്ടിക്ക് സ്വന്തക്കാരൻ താൻ. മഞ്ഞളും പൂശിവാ വന്നിതാ നിന്റെ മച്ചാൻ, വില്ല് വെച്ചൊരു വണ്ടിക്ക് സ്വന്തക്കാരൻ താൻ. ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് K-pop ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ നമുക്ക് ആ കിങ് ഓഫ് പോപ്പിനെ മറക്കാൻ കഴിയുമോ? The way she came into the place, I knew right then and there. There was something different about this girl. The way she moved, her hair, her face, her lines, divinity in motion. As she stalked the room, I could feel the aura of her presence. Every head turned, feeling passion and lust. The girl was persuasive, the girl I could not trust. The girl was bad, the girl was dangerous. Get the point? Good. Let's dance.
കോമിക് ബുക്കുകൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിനേറെ മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ കുറെ സൂപ്പർ ഹീറോസും സൂപ്പർ വില്ലൻസും നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു. ഐതിഹ്യമാലയിലും അമർ ചിത്ര കഥകളിലൂടെയും നമ്മൾ കേട്ടു വളർന്ന ഒട്ടനവധി കഥകളിലൂടെ. ഓ നിർത്ത്. ഇനിയിപ്പോ വെള്ളസാരി എടുത്ത യക്ഷിയും പുതപ്പഞ്ചോടിയും മുഖം മറച്ചു വരുന്ന ഒടിയനും അതൊക്കെയല്ലേ അടുത്തത്. ഓൾറെഡി നൊസ്റ്റാൾജി ഓവർഡോസ് ആയി. ലെറ്റ്സ് കട്ട് ദ സ്റ്റീരിയോടൈപ്സ്. ഇനി കുറച്ച് ജെൻസി ആക്കി കളയാം. ലോകോരുള്ള മുരന്താളെ മാറത്തിന്നൂറാളെ കീനെ നമ്മെ മറിച്ചാളെ തനി ലോകമുറക്കാരി നരഭാവന ധിക്കാരി പരലോകത്താരി വീണ ഭൂവിനുടയാളി ഉലകത്തിൻ നവരത്തെ തലവത്തിൻ തലമുത്തെ കൊടിനി നട്ടാ വിളന്ന ലോകമൊട്ടാളെ ആലത്തിനു സെന്റർ തനിയാലത്തി കലണ്ടർ ആപത്തിനു മെന്റർ ഒത്തരമാക്കാത്ത സറണ്ടർ ആലത്തിനു സെന്റർ തനിയാലത്തി കലണ്ടർ ആപത്തിനു മെന്റർ ഒത്തരമാക്കാത്ത സറണ്ടർ. The sounds of the streets. उसे जहां से मिटा मुक्काला
Yes, that was indeed nostalgic. Thank you, Cochin. It's as always a great pleasure, privilege for me to be here, participating in Revel Cochin. Extremely lively, with a lot of life. I have this time my two little ones, grandkids here, Amara, the younger one, and hey, Amara, and tell me your name. Inaya, yes, I forget once in a while. Thank you. I keep asking. So, once again, as I said, it's a great pleasure and honor for me to be here today. In fact, when I was looking at all of those pictures, next year we'll complete 3 decades of commissioning of IBS. 3 decades. A lot of changes. I can see a lot of changes. And the program that we have witnessed so far has been, as always, great. And I'm sure the programs that are going to come and unfold will be even better. Day before yesterday, we had the Revel Trivandrum 2026. I did speak about 3 topics I covered in that. I think I will again discuss those 3 topics, but maybe with a little bit more added color to it. One was the impact of war. There's a major war taking place in West Asia, one of our very important areas, and which has ramifications for our business, to the region, to the community. The second is a very common topic, still extremely important topic, which is the impact of AI. And the third topic that we talk, a few of the people mentioned about it before, which is the importance of our culture through all the changes that's actually taking place, disruptive changes taking place. Before I go directly to those topics, let me also give you some sort of a view of the world. The first thing that I would like to say is that most of us, most of the modern generation and the generations before us, including us, we have been living in an era of enlightenment. What I mean to say is, from the period of 1400s to today, or probably until last year, that period can be termed as the period of enlightenment. The first time printing technology was invented, and the first book was printed was 1445, the Gutenberg Bible. And from that time onwards, people were able to record their thoughts, findings, consolidate it, share it. And all of that was knowledge, leading to understanding, leading to certainties, and the evolution of science. That's what science was. And things were very predictable in science. And now we are entering the era of artificial intelligence, which is a little bit different. So there we go from knowledge, understanding, certainties to science. Here it goes the other way around. We ask the machine tells us something which we don't know how the machine said. And it's the era of AI. In fact, AI is artificial intelligence. I don't think we should see it as artificial intelligence. It is accelerated or accentuated intelligence. In fact, AI is us. Is not the right metaphor for AI is us, except that the intelligence is many, many folds accentuated. And is an impact. Now, that's the era that we are living. We also see a lot of changes taking place. And if you really want to look at the world that we live, and where it is going,
we have to actually look at what are the concerns of the world, not so much the opportunities alone. What are the concerns or the priorities of the world? And there's no place better than looking at us in the World Economic Forum. They every year come up with what are the concern perceptions or the risk perceptions of the world, and the most authentic measure of it. And they come up every year. And I watch that every year carefully. Of course, they come up with hundreds, but if you distill it, there are three things which actually represent the world that we live in and the world that we look ahead to. And the number one is something called geo-economic confrontation. What it means, geo-economic confrontation, what it means is all of that we are doing today, what is against what we were doing in the past, about how we live in a collaborative sharing economy. Meaning that if I am a society, community, or a country producing chocolates, then I share because I'm great in producing chocolates, then I'm sharing that with another country which is great in producing wheat. Not that everybody insisting that they will do everything for themselves, or the deglobalization protectionist tendencies. That's what the geo-economic. All of this came to the number one position from somewhere. It was deep down, is because of the Trump tariffs. That's one concern. The second concern is the failing and demonstrably failing rule of law or global world or the world order. This is referring to the wars which are actually taking place with no legitimacy whatsoever. There's no rule of law. And it's dangerous because when things happen with no laws, then the only way of stopping that is by brutal military might, and so which is the situation that we are actually seeing. And the third is, as all of you know, the third concern of the world is AI itself. And of course, climate is there, but AI itself. So we'll cover that. Now, coming back to a little bit about something which is relating to us. Fortunately, the technology spend last year and projected for this year is going to be very good. It's about 5.2 trillion last year, going to something like 6+ trillion this year. This is a total technology spent. Most of that spend, most of that growth has taken place in, again, AI-related spending, the hardware or the data centers, the processing power needed for AI, and also cloud computing and cybersecurity, all of those. And if you look at the Indian IT industry, which we are part of because we have 4 technology centers in India, if you look at the Indian IT industry, there are certain things that we should be cognizant of. Last year, FY25 was $297 billion, which is growing to $315 billion. So we are still growing in spite of all the threats of AI. However, there is a nuance there. There's a difference there. It was pretty much a headcount freezing growth. There's a non-linearity of revenue with respect to headcount. In reality, the total headcount is going up by about 130,000. However, the IT services, broadly as what we talk about, is seeing a decline in headcount. We were FY24-25, we were 3.9 million jobs, direct job headcounts in the IT services. Of course, GCCs are different, which is coming down to 3.8 to 3.7 million, 37 lakhs. So what does it mean that companies are forced to decouple their growth with headcount? So that linearity is actually, it's becoming non-linear. Now, this is something which is definitely that we are actually seeing. And maybe
before I go to the impact of the war, I will continue with the impact of AI itself, because that is very close to our heart. What's really happening before you have heard about it, I talked about the era of enlightenment and the era of artificial intelligence. You have heard about the fact that this is affecting all aspects of our life. And those who are not going to ride that wave and not be part of it, they will be left behind. That's a reality. Now let me just come to it. What are we observing? Last 2 months, ladies and gentlemen, if you look at the valuations and the value of the companies have come down by 20% in the US, slightly buoyed up because of the artificial AI-related this one. Whereas in our country, all of the big companies that we are very proud of, whether it is TCS, Infosys, Wipro, Cognizant, you name it, all the big companies, all of them have dropped their valuations drastically, a major correction. And most of them are also seeing a headcount reduction or forecasting a headcount reduction. What does it actually mean? How this is going to impact us? That is one part of it. In this kind of an environment, what is it that we should be doing? Or what is it that most of the companies should be doing? Number one, we have to make sure that we use AI technologies wherever it is possible for us. Not only in software engineering, not only in customer success function, in all the areas, we should be able to use AI. For example, if it's in HR, a person, a BP HR, who is working with a business unit, should be able to look at how she will be able to help that target beneficiary. That's right. And if you are working in finance, if you're working in legal, if you're working in software engineering, sorry. Software engineering, you should be cognizant of how you will be able to help. What's the kind of role change you will see? The role change that you will see is, today, if 70% of our people are involved in producing code, tomorrow, you should be architects of systems, not producers of code. You should be not creators of code, verifiers of code. One of the most important things that will come straight in front of you in very, very soon is that you would require to understand the context of your client, the context of your work, rather than the work itself. Do you understand this? If, again, let me just put it this way. If it's the BPHR or a business finance manager, he must fully comprehend why is his unit head doing something and why he is doing what he is doing, so that he will be able to help them. The context become important. I know at your age and stage, at least particularly the youngsters, you may not have that interest in an innate manner at this point in time. At some point in time, you will. Like, for instance, when I was studying in the university, I hated anything non-deterministic. I didn't like economics because it was not deterministic. I didn't like history, but today these topics are the most interesting topics to me. So what I say is, you may not, at this point in time, have interest in the context. But if you don't have interest in the context, meaning that if you are not interested in identifying the problem, then you probably are becoming redundant. In other words, you should be able to know what exactly your client or what the problem is, and the machine will find the solutions for you. This is extremely important. And extending that in our core business, when it comes to the product implementation as well as for engineering, most of the engineers should know
why they are doing what they are doing, so that you will be able to have the right prompts to produce the code that will get more and more and more automated. And quite similar to all of in the past, if you look at 50 years, how the jobs were changing and the future of jobs will change much faster. I think it's extremely, extremely important. And I would like to also convey to this, artificial intelligence, there's a limit to which it can be taught. There's a limit to which it can be taught. But it is absolutely possible for you to learn in an unlimited, unconstrained manner. Your curiosity, your excitement, your passion is what will drive you to achieve it. And I will also say this, particularly for the leaders. I would have two quotes. One of the quote was actually from Einstein. Another one is from Mark Twain. And this is for all of the managers in IBS. It's applicable. The future that we create is a product of our thinking. If you want to create your future, if you want to change your future, you have to change your thinking. You have to say that 100 times every day if we have to actually progress in that direction. And similarly, again, to the people who are basically going to be the creators of, again, future. I would put it this way. When the context of AI, what Mark Twain said is absolutely right. If you love what you do, then you will never work in your life. If you love what you do, and if you don't love what you do, in the era of AI, you absolutely have the opportunity to do what you love because it's your choice. And if you're unable to do, this is a wave which you should ride. If you are unable to do, I'm afraid you could be crushed by the wave. It's very important for me to convey this to you. Extremely important. And it's good that, we are, of course, this is Revel, Kochi. We should be talking about lot of positive things, but it's positive. None of the inventions are made or adopted for anything bad for humanity. It's all for us. But I think we have a responsibility and an opportunity to write this, and that is so critical. It's very, very critical. So that's about the AI. I'm quite sure we will ride the wave, and we will be together in it. We will do everything together for us to be able to succeed. I'll also talk a little bit about the impact of the war that is taking place in West Asia, in Middle East. How is this going to impact? The war has struck the energy source of the world. So as a result of which the energy prices are going to go up. What is it going to do? It obviously is going to increase the inflation. The logistics are disrupted. There could be food shortages. And there will be an economic slowing down. And how will it play out to us? This is globally. How will it play out on a company like IBS? What impact will it make? The number one thing, when such situation happens, so travel is impacted because the Middle East region is the transportation hub for the world. Travel is impacted, and when travel is impacted, first thing the travel company CEOs would say, or CFOs would say, no discretionary spending. A lot of projects which we are expecting to contract, sign, and a lot of those projects, the CFO would say, apply brakes. That's one. Number two, you know that we are a vertical SaaS software company. People pay as they use. More passengers travel, more freight carried, more flights operated, more crew providing service, more engines operate, we get money. That embedded growth may be impacted. That embedded growth will be impacted. The next way we will be impacted is most of our customers could come for
rebates, concessions, negotiations, deferrals, waivers, and things like that. So we should be careful about it. And I would like to also say one thing which may be important to some of you, but for the company it is important. Middle East, particularly Dubai, is an important area for us. Why? Because we have a lot of investment there, which you may not really know. We have, of course, hundreds of employees working there. We have got clients there. It's a transportation hub. Most of our travel is through there. Apart from that, we also hold a lot of intellectual property there because of many jurisdictional benefits that we have. And that is not small. That is in hundreds of millions. It's not small. So it's an important area. And when we look at the prognosis of the safety of that place, we believe that UAE and Dubai will spring back to even stronger positions post this, because the emergence of that place was not by accident, because it was the structural strengths of that place as one of the safest places in the world, which is a little bit changed now because of the rule of law. It's a politically neutral place. The geocentrality of that place, as well as the transportation hub, very friendly business rules and business environment, and also the best social infrastructure, the best of the West and East together. So that's about the impact of war. And one more point I will cover, and then that will be I will complete my message. The third point, I talked about the impact of AI. I talked about the impact of the war. I'll now talk about the importance of our culture. Ladies and gentlemen, what's our culture? Our culture is defined by our core purpose, which is redefining businesses. This is something that we said we identified almost 25 years back, redefining businesses, which is now we put our vision as redefining the future of travel through technology innovation. And the core purpose, together with the core values of the company, define the culture of the organization. That's what the culture of the organization. And what's our core values? Our core values are very simple and straightforward. We are deeply committed to the cause of our customers and employees. We are passionate about whatever that we actually do. We would like to actually do anything that we do with ultimate quality and excellence. And we maintain a sense of high level of integrity in all of our interactions, as well as we work together as a great team, knowing that our success is collective and with a lot of respect for each other, for their contributions or otherwise. That's our culture. And if you look at the success of IBS, if IBS can be said as a successful organization over the last 20, 25 years, I must say the invested capital of the company, if I look at what's the kind of the last valuation metrics that we did, it has grown many hundred folds. So I think, no, it's much more than that. So it has grown at least 1,000 folds. So I think we should say that we are at least modestly successful. And if we are successful, what is the reason? What is the reason for IBS to be successful? I would say three things. One is our purpose. Our purpose is to make travel better. The second one is our focus. We are very focused in the sense our sectoral focus on travel and our technology focus on advanced technologies and our culture. Then let me also show you that we talked about culture. Culture is not something that you can buy, it is something that's nurtured. If I tell you that out of the 5,000 people that we are today globally, from 40 different nationalities, 77% of that entire population has only less than 5 years of experience in IBS. 3,800 people with less than 5 years experience and 1,200 people more than 5 years experience. Of course, we have about 600 people having more than
10 years experience, and we have hundreds of people with more than 20 years experience even. So when we have so many people who are coming in from different cultures, of course, there are reasons why these people join IBS, because their experience, their capability, their competence is needed for us to grow and expand. But they come from the cultures which made them successful. And how do we make sure when we come together, our culture is reinforced and it's steadfast? I think the leaders have a major role to play. HR and ICB has a role to play, internal communication and branding. Of course, the center heads have a big role to play, and we will also institutionalize the reinforcement of our culture. Otherwise, we might lose it, and that's the one. Again, keep in mind, this is a time of major churn for the company, not in terms of manpower, but in terms of the things that are actually changing. What has taken us from there to here is not going to take us from here to there. It's not going to. So during this period, what is most important is our culture, our cohesiveness, and also our relationship with our customers. IBS has exceptional relationship with our customers. That's what comes very handy in our journey ahead. And I'm quite sure we will be able to, and we should be able to be successful with all of those strengths in our. So I didn't want to shock you, but it would be incorrect if I do not tell you, and there's an opportunity for me to communicate with you in person. I think it's extremely, extremely important. All of you have to keep this in mind. Our future depends on how we are going to embrace the new era with a kind of excitement, curiosity, and passion. That's the only way we will get there, and the company will do all it can to help you be successful. Ladies and gentlemen, I don't want to take time. I don't know how much time has I taken, because it's always a problem when I start talking. Then I get very passionate about my conversation itself, regardless of how that is being sensed and taken by the audience. But once again, I'm quite sure. So we'll take a pause here. We are back here to celebrate this evening. Forget about AI and forget about the war, and then enjoy the programs. I'm sure it will be as exciting as it was before. Thank you very much. Thanks a lot, VK, for the wise words. And as VK rightly said, war is going on, a lot of missiles are flying, but we at IBS, the only pray and hope that we have, instead of missiles, let more and more airplanes fly. That is our right. That is IBS Software's right. All right. And VK, but let me take a moment to be the voice of Kochi, entire IBS Kochi, and thank you for the person you are, not just for awesome. So not just for making IBS the powerhouse it is as of today, but you're also building communities. You're giving back to the community. So thanks a lot once again, VK. And I'll also have to acknowledge somebody very important, Lata ma'am. We are deeply honored, and thank you, not just for gracing this occasion, but for being part of the story that we all are proud to be a part of. Thank you, Lata ma'am. And now it's time to shift gears. Are you ready for some grace, rhythm, and elegance? All right. Up next, we have a semi-classical dance, a beautiful blend of tradition, rhythm, and expression. Sit back and relax the expressions and the dance that we present before you. From the stillness of creation arises Bhumi Devi, the eternal mother, the source of life and balance. We bow to her grace through rhythm and movement.
यत्ते मध्यं पृथिवी यच्च नभ्यं यास्तऊर्जस्तन्वोः सम्बभूवुः पुत्रो अहं पृथिव्याः पर्जन्यः पिता नः पिबर्तु And as creation evolves, emerges the cosmic force of transformation, Lord Shiva, the eternal dancer who creates, sustains, and dissolves. From earth to eternity, we begin our journey. Did you like the performance? കയ്യടി പോരാ കേട്ടോ പക്ഷേ. Thank you so much. All right. Do you know who have been the key pillars for the entire Revel? Any guesses? No? No, it's not reflections. While yes, we did a lot of the legwork, but it's the captains. And it's time to felicitate them for the motivation, the enthusiasm, and the dedication they've shown over the past couple of weeks. It's been really tough. Many of them have been doing it for the first time. Some of them, yes, they are seasoned captains and mentors, but it must have been difficult getting together a whole team, identifying wonderful talents which are obviously hidden deep down in bugs, production deployments, and lot of new features that needs to be released every other quarter. But thank you so much, captains, and to extend a special thanks to every captain and every mentor who's done their best for Revel 2026. I'd like to invite our beloved chairman, V.K. Matthew, onto the dais.
I request the captains and the mentors to please come onto the stage as I call out your names. Doordarshan Dynamos, Firoz PP, Sheena Narayanan, Josen Biju, Siddharth Ganesh, Srija Jerome. DD Antenna Squad, Prasoon Mohan, Ashita M, Shivakumar Murgeshan, Devdas Sri, Densil Menacheri, Mrudula K. Luttapi Kutam, Praveen Kumar MR, Revel Sunny, Basil Eldo, Abhishek Bijoy, Tarak Anand. Tirige, Kiran R, Praveena Menon, Rejoy Tom Joseph, Joanna Rachel Biju, and Sangeeta S. टाइगर टाइगर का हुक्म Ladies and gentlemen, please put your hands together for the wonderful captains and mentors who've done an incredible job. Come on, teams, I'm expecting a bit more of a cheer and an applause. They've done an incredible job showing all their leadership talents, getting together the teams. The team spirit has been commendable. Captains, mentors, please do not leave the stage after getting the prizes. Please stay back for a group pic. Ladies and gentlemen, now we move on to a very important segment. Every impactful journey, it begins with a vision. The Future Points CAB initiative that we all know about was born out of one such small yet a powerful dream, which was to redefine cab rides in Kerala by providing some premium, female-led transport services which will combine not just trust and dependability, but also offer a superior experience to all our passengers. To make every ride easier,
smarter and accessible. We have a Future Points mobile app, a platform that makes sure that the riders and the drivers are well connected and they have a wonderful experience throughout their journey. Shall we watch a small video about the Future Point apps now? I invite all of you to please direct your eyes towards the screen. Introducing FuturePoint cabs, setting new benchmarks in customer experience, dependability, and assurance. From daily commutes to official visits, you can now book a ride in seconds, right from the app. Choose your pickup, drop-off, and ride time for meetings, shifts, or travel. Every ride is powered by our exclusive fleet of trained, professional women drivers. Verified, courteous, and trusted. Track your cab as it arrives. Get notified at every step. Our drivers navigate safely and efficiently, ensuring each ride is seamless and secure. Stay informed throughout your ride. Track your cab in real time and ride with confidence every step of the way. Your ride ends with a smooth arrival, comfortable, dependable, and always in trusted hands. Each ride concludes with care, marked by premium service and trusted expertise. But the experience doesn't stop there. FuturePoint cabs will soon be introducing a suite of smart features designed to keep riders informed and empowered. Instant notifications for ride updates and driver arrival. In-app chat to connect with your driver securely. Safety toolkit with emergency contact options and live location sharing. Feedback and ratings to help us improve every ride. Ride history and receipts for easy tracking and reporting. Every feature is designed with care to ensure transparency, seamless experience, and satisfaction for both riders and drivers. One platform, two powerful apps. Rides reimagined, built for everyday journeys. Happy rides, powered by purpose. Ladies and gentlemen, now I'd like to invite onto the stage our 13 drivers who have completed 1 year with Future Points today. And our 10 trainees who are here as the second batch who has completed their training. So ladies and gentlemen, please join me in welcoming all our drivers onto the stage with a generous round of applause. Our dynamic drivers are here not just as the professionals behind the wheels, but also clearly as role models to many more young women to come forward, step up, and pursue such unconventional career paths. So give it up for our dynamic set of drivers. Future Points Cab, everyone. I'd like to invite the program sponsor and the driving force behind the Future Point initiative, Hannah Matthews, onto the dais to officially inaugurate the Future Point mobile app. Hannah, you and your team have been instrumental in inspiring many lives and supporting many livelihoods. I'd also like to invite Lata Rani, Senior VP and Head of Delivery CDX, Atul Muralidharan, the CEO of Future Point Cabs, and the entire Future Point team onto the dais to officially inaugurate the Future Point mobile app. Ladies and gentlemen, now I'd like to invite forward Hannah Matthews, program sponsor Future Points initiative, to please come forward and officially launch the Future Points app. Ladies and gentlemen, let's keep cheering with a big round of applause.
Thank you. Thanks a lot. Deep in the Sahyadri ridges. This is a story of a tribe bound to the forest and the road. Unyielding power of their leader, Chiru. A protector whose grace is as ancient as trees and whose strength is forged in the shadows of a monsoon.
the god awakens, and it boils from within Chiru herself. Instead of looking to the heavens or relying on some god, she finds the divine in her own unshakable self-belief. As she transforms, she proves that the sacred isn't a gift from above, but a power ignited from within. Stop searching the skies. The only God you need is already inside you. This is Italy. The next event we have is the 25-year felicitation ceremony, and we will have Geetanjali Menon on stage to take you through this. Good evening once again, everyone. Tonight, we celebrate those who didn't just climb the corporate ladder. It's about those who built it, strengthened it, and continued to elevate IBS with passion and purpose. VK, may I please invite you onto the stage. 25 years ago, this journey began with ambition, curiosity, and a willingness to take a chance. What followed was not just a career, but a legacy in the making. Today, these individuals stand as pillars of IBS, guiding teams, mentoring future leaders, and driving strategic impact across the organization. And this evening is not just a celebration of time, it is a celebration of transformation. With that, I would like to invite Dinoop PR, Senior Program Manager, Customer Success, accompanied by his spouse, Maya Dinoop. Dinoop started as a software engineer and grew through diverse SDLC roles, demonstrating steady leadership. A core member of the early iCargo team, progressing from development lead to development manager and program manager as the product evolved. Contributed across multiple lines of business, including iTravel, and led major iCargo implementations and transformation programs for global clients. Next up, we have Girish Kumar PB, Vice President, Strategic Accounts. Girish could not make it to the event today because of certain personal commitments. A few words about Girish. He began his journey at IBS Software as a business analyst and progressed through key roles in implementation, account management, and product leadership, including leading cargo initiatives in the MEA region and driving cargo light implementation. He went on to leadership roles in implementation and business operations for airline cargo services, while managing key European accounts such as Lufthansa, AFKLM, and Turkish Airlines. He is a recipient of the High Flyer Hour 2021 and Salesperson of the Year 2019. Next up, we have Sheba Sharath, Head Airline Commercials Testing CDX. I would like to invite you on stage, please. Shiva currently heads the practice of airline commercials testing, consistently delivering assured quality across large-scale airline digital transformation programs. She previously led the quality function for iFlyRes and iFlyStaff, successfully driving multiple major implementations. She is currently part of CDX Independent Transformation Quality Practice, where she leads critical PSS and loyalty transformation initiatives. Next up, we have Vikas Abraham, Senior Lead Manager, Product Engineering. Vikas could not join us today due to certain personal commitments. A few words about Vikas, a core member of the team that designed and developed AMS and iTrack, which laid the foundation for today's iLogist
iLogistics product suite. He led multiple global rollouts of iLogistics, spearheaded the iLogistics Neo product development, and headed both the product consulting and engineering functions at ERL. He later transitioned to iTravel and became part of the engineering leadership team from September 2025 and continues his stride there. Last but never the least, the most important person, Rashmi Paul, head Airline Commercials Testing CDX, accompanied by spouse George and daughter Christina. Rashmi began her career contributing to pioneering early initiatives, including Project Chameleon, a next-generation cargo ground handling system for DNATA in the early 2000s. She went on to play a key role in long-term strategic accounts such as Orbitz and Expedia, ensuring delivery stability, system continuity, and client confidence. Known for her reliability and versatility, she consistently demonstrated strong ownership, mentoring, and dependable execution during critical project phases. VK has seen these leaders grow from their first desk to their current boardrooms. May I request you, VK, to reflect on their legacy in a few words? Thank you. Yesterday, or day before yesterday, we had Revel Trivandrum. We had 18 people in Trivandrum completing 25 years. Here, I had the names of 5 people completing 25 years, even though only 3 could be present here in person. In fact, these are I think all of us should stand up and give them a standing ovation. May I request you to? Thank you. Thank you. They are not just professionals who have led initiatives and projects. They are also the custodian of our culture, ambassadors of our values. 25 years in a company, starting at a time where there was no Google, there was no Apple, there was nothing like anything and everything that we have. From there to here, continuing that journey, leaning and supporting and becoming a role model for all the people. I think personally and on behalf of the company, there's nothing other than saying a big thank you and a great sense of gratitude, not only to them, but also their family members who have, I'm absolutely sure, would have suffered quite a bit in the thick of their professional commitments. Once again, thank you very much. Thank you for all your support, and I wish them to have 50 years of celebrations here, health and time permitting. Thank you. May I quickly invite all the winners for a group snap on the occasion. I would also request Leta ma'am to please come on the stage. Here, we aren't just recognizing 25 years of attendance. We recognized 25 years of evolution. Congratulations all once again, and a big thank you to the August audience. Thank you everyone. Thank you VK sir and Leta ma'am. A heartfelt thank you to everyone who has completed 25 years at IBS. Your journey, dedication, and contribution are truly inspiring. And we are grateful for your legacy you continue to build. Please join me again to give a big round of applause to everyone who has completed 25 years. All right, Kochi. Are we ready to change gears a little bit? Yes? Yes, can I hear it louder? Wonderful, because now it is time to
turn the energy all the way up. Because next up, we have our amazing dancers right here with some fearless moves and full power energy. So ladies and gentlemen, buckle up because this stage is going to explode with a power-packed freestyle dance performance. So let's turn the volume up and bring the cheering on. நான் போகிறேன் மேலே மேலே பூலோகமே காலின் கீழே விண்மீன்களின் கூட்டம் என் மேலே பூவாளியின் நீரைப் போலே நீ சிந்தினாய் எந்தன் மேலே நான் பூக்கிறேன் பன்னீர் பூ போலே தடுமாறிப் போனேன் அன்றே உன்னை பார்த்த நேரம் அடையாளம் இல்ல ஒன்றைக் கண்டேன் நெஞ்சின் ஓரம் ஏன் உன்னை பார்த்தேன் என்றே உள்ளம் கேள்வி கேட்கும் ஆனாலும் நெஞ்சம் அந்த நேரத்தை நேசிக்கும் நான் போகிறேன் மேலே மேலே பூலோகமே காலின் கீழே விண்மீன்களின் கூட்டம் என் மேலே பூவாளியின் நீரைப் போலே நீ சிந்தினாய் எந்தன் மேலே நான் பூக்கிறேன் பன்னீர் பூ போலே தடுமாறி போனேன் அன்றே உன்னை பார்த்த நேரம் அடையாளம் இல்ல ஒன்றை கண்டேன் நெஞ்சின் ஓரம் ஏன் உன்னை பார்த்தேன் என்றே உள்ளம் கேள்வி கேட்கும் ஆனாலும் நெஞ்சம் அந்த நேரத்தை நேசிக்கும் दूल्हे की सालियो हरे दुपट्टे वालियो दूल्हे की सालियो हरे दुपट्टे वालियो दूल्हे की सालियो हरे दुपट्टे वालियो जूते दो पैसे लो जूते दो पैसे लो Ladies and gentlemen, you are not ready for this. Get ready. I'm a king, but I bop, I'm a saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I make my mama proud and they make their heads ring. Father, forgive me, I can't forgive them. You know my history, know what I did then. And what I do now, a whole lot worse. Heavy is the head, it's a blessing and a curse. शर्माना आजा नच के दिखा दे आ मेरी होले आजा पारी दा गिरा दे आ मेरी अखियों से अखियां मिला दे आ तू ना नखरे दिखा
All right, thanks a lot, guys. I don't know how these people do it. A lot of talent on the stage. I'm sure if these guys are going to write a code in the next 2 days, the code is also going to dance. So once again, thanks a lot. Over to you. Thank you so much, guys, for the electrifying performance. Well, that was amazing. But did you get enough of our senior leadership members? Well, I didn't. Let's now invite two multi-talented individuals onto the stage. We have with us Amit Jain, the Chief Global Head of Engineering, and Jitendra Sidwani, the Chief Revenue Officer, to enthrall us with amazing nostalgic songs. Good evening, Cochin. What? Good evening, Cochin. Good evening. Awesome. I was just checking if the energy is still alive or no. Are you already getting bored or you were getting more excited? But that was a good revelation. Thank you. We were supposed to, we were asked to say a few things, a few words about this event. And honestly, I live in Washington, D.C. So for me, flying all the way to Cochin and earlier to Trivandrum was every bit worth it, even though the travel was a lot challenging. But I truly felt that being part of this energy, being part of this passion, being part of this performances, being part of this laughter and joy, I truly miss that. So for me, coming all the way here is so much fun. And of course, we can talk a lot about business, so we will not do that. We'll only say that the energy and passion in this room, the performance of all of you guys on the stage and off the stage is really what drives this company forward. A lot of people ask me that what's one thing that differentiates IBS and why should we join? I interview a lot of people and I always get that question. And my answer is very simple. It's one word, culture. And I know VK alluded to that also quite a bit about that. And I can tell you, it's the culture, it's all of you, it's the people in this room that makes this company a great company. And that's why I always feel that if I get always time, I'll always come here for Revel and attend with you guys, perform with you guys, and be part of this journey. Thank you. Just to add a few things from my side, this is my first year. I just completed a year here. So, and what a wonderful company this is, what a wonderful organization this is. So inclusive, really a family. Never felt, that, oh, I'm stepping into a new job and then, this is going to be very different. It was right from the day one. And not just because, I joined as a head of engineering, but in general, also anybody who joined, whom I hired actually since I joined, they felt really at home. So thank you for being a family, really. This is very special because there is a very great deal of connection, I feel, among all of you, and support and camaraderie, which I can sense. Not that because you have stayed here for long, that is, it automatically happens when you stayed in an organization for long, but otherwise, so how welcoming you are. There is always a smile on, face of anyone, right, whom you meet, etc. I work out of Bangalore office, but I visit Cochin and Trivandrum often, to an extent like, I think I'm spending more time in office here than Bangalore, thanks to traffic also, about there. But my experience, when I had just started, that was my first Revel, and that was just a month, and I was like, wow, this is rocking, this is big. So my first thing was like, this is really big, right? So this is the grandeur, the preparation, the outcome, and the delivery of entire program. I have been on stage throughout my corporate career. I love singing. I've been part of bands. So most of the time I used to spend backstage, by the way, and this happened this time also, that I'm on backstage more front. So, but this one is really big. What you guys do in this, for example, this program is really so much of preparation, hard work, and it is really professional. So I've been through a lot of corporate events. I would argue this is one of the best. Yeah. So thank you. Thank you for that. And, continue this spirit. And I can tell you, because I have been performing, so there's a lot which happens behind the scene to put up this kind of show, right? So really amazing. Yeah. Thank you. And he forced me to perform with him. So thank you. Look who's talking. Check. Check. नीले नीले अंबर पर
चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए। पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। प्यार से खसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा ललचाए, कोई तो आ जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए। झोंके जब बालों को सहलाए, तपती तपती किरणें जब गालों को छू जाए। ठंडे ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए, तपती तपती किरणें जब गालों को छू जाए। प्यार से कसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा तड़पाए, ख्वाब जगा जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए। छम करता सावन बूंदों के बान चलाए, सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए। छम छम करता सावन बूंदों के बान चलाए, सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए। प्यार में नहाने को, डूब ही जाने को, दिल मेरा तड़पाए, ख्वाब जगा जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए। ला 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 ला
La 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 la. La 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 la. Thank you. Thank you. Come on, IBS. That performance deserves much more than a polite applause. So let's hear one big, real round of applause for Jimpy and Amit, everyone. What we just saw wasn't just music. It was leadership amplified. And when you see your senior leaders step away from their titles and roles and come onto the stage with nothing but passion and presence, that is when you know that you're part of an extraordinary organization. So thank you, Jimpy and Amit, for raising the energy and reminding us that here at IBS, our leaders truly lead from the front. So ladies and gentlemen, one more massive round of applause for that phenomenal performance, everyone. I do think we deserve some kind of an acting. I do know that, as a team manager, I do know that IBS is filled of really good actors. So let's get ready to enjoy a short act filled with emotions, laughters, and reflections we can connect with. Please welcome the team on stage. साम्राज्यम् अस्माकम् अजेयम् आसूर्यचन्द्रतारा वर्धताम् अविवर्धताम्. പിങ്കു, സമയം 11 നമ്മുടെ ഡെവലപ്പർ ഭടന്മാരെ ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. അവന്മാർക്ക് സമയമായിട്ടില്ലല്ലോ. ഉച്ചയാവുമ്പോൾ കയറി വരും കുറെ എണ്ണം. ഇന്നലെ തന്നെ ആ ഭല്ലാൽ ദേവൻ രാവിലെ 9 മണിക്ക് സഭയിൽ വന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങോട്ടോ മുങ്ങി. പിന്നെ പൊങ്ങിയത് 4 മണിക്കാ, ഓഫീസ് അവസ്ഥ തികയ്ക്കാൻ വേണ്ടി. അത് പിന്നെ ഇന്നലെ ബുധനാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മകന് ബേസ്മെന്റിൽ രഥം പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്ഥലം കിട്ടാഞ്ഞതുകൊണ്ടാവും. ആ, വേറൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ കിഴക്കേ അതിർത്തിയിലെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് 2 പേര് ജോലി അന്വേഷിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. കണ്ടിട്ട് ചെറിയ ഉടായിപ്പ് ലക്ഷണമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. വിജയ, എന്താടാ ദാസ? വിജയ, നമ്മളിവിടെ എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ? ആ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയെ കണ്ടോ? അവരാണ് രാജമാതാ ശിവകാമി ദേവി. അടുത്ത് നിൽക്കുന്നയാൾ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മിഷൻ അവരുടെ കമ്പനിയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി ഇത് ശരിക്കും ഗ്രേറ്റ് പ്ലേസ് ടു വർക്ക് ആണോ എന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ്. ഡോഡോ, നിങ്ങൾ രണ്ടും എന്താണ് ഈ പെരുവിർക്കുന്നത്? ഇവിടെ വാ രണ്ടെണ്ണം. നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ? ഞാൻ രാമദാസ്, ബികോം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്. ആട്ടെ, നിന്റെ പേരെന്താ? വിജയൻ. അല്ല, വിജയൻ, ബിടെക് ഫുൾ എ പ്ലസ്. ആട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ജോലി അറിയാം? ഞങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ മിടുക്കന്മാരാണ് പ്രഭോ. പിന്നെ പ്രഭോ സാർ ഒന്നും വിളിക്കണ്ട. ഇവിടെ എല്ലാവരും പേരിലാണ് വിളിക്കുന്നത്. ശരി പിങ്കു. അത്രയ്ക്കങ്ങോട്ട് വേണ്ട, പിങ്കളദേവൻ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി. ഇവർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ മിടുക്കരാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ആ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ബഗ്ഗൊക്കെ അവർക്ക് അസൈൻ ചെയ്തു കൊടുക്ക്. ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യട്ടെ. ഇവിടെ HR-ആയിട്ടുള്ള ഭല്ലാലദേവൻ നിങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും. നിങ്ങളെ ആ ബാഹുബലിയുടെ ടീമിൽ അസൈൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ അവനോട് പറയാം. ഈ വിവരം ബാഹുവിനെയും ഭല്ലയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അറിയിക്കണം. കൂടാതെ എനിക്ക് ബാഹുവിനും ദേവസേനയ്ക്കും ഒരു സമ്മാനവും കൊടുക്കാനുണ്ട്. സമ്മാനമോ? എന്ത് സമ്മാനം? അപ്പൊ നമ്മുടെ മകനില്ലേ? അവനും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സമ്മാനമാണ്. ആഹാ, പറഞ്ഞു തീരുന്നതിന് മുന്നേ ബാഹുവും ദേവസേനയും എത്തിയല്ലോ. പ്രണാമം രാജമാതാ, അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ തിരക്കിയെന്ന് കേട്ടു. അതെ ദേവസേന, ഇവരാണ് നമ്മുടെ ടീമിലെ പുതിയ മെമ്പേഴ്സ്, ദാസൻ ആൻഡ് വിജയൻ. നമ്മുടെ സൈന്യത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എഞ്ചിനീയർ. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടീമിന്റെ സൈന്യാധിപനായ ബാഹുവിനും ടീം ലീഡായ ദേവസേനയ്ക്കും ഞാനൊരു സമ്മാനം കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ ന്യൂ ഇയറിന് തന്ന കലണ്ടർ പോലത്തെ സമ്മാനമാണോ? വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് AC ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഓ, അവളുടെ ഒരു തമാശ.
ഇത് അതുപോലെയൊന്നും അല്ല ദേവസേനെ. നിങ്ങളുടെ ജോലി എളുപ്പമാക്കുന്ന ഒരു സമ്മാനമാണ്. ഈ ബാഹുബലിയെ കോഡിംഗിൽ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന സമ്മാനമോ? അൺബിലീവബിൾ. വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ ബാഹു. 1000 ഡെവലപ്പേഴ്സിന്റെ ബുദ്ധിശക്തി, പ്രാചീന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുതൽ പുതിയ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വരെ പരിജ്ഞാനം, ഞൊടിയിടയിൽ ഏതൊരു റിക്വയർമെന്റും കോഡാക്കി മാറ്റാനുള്ള പ്രാവീണ്യം, നമ്മുടെ സാമ്രാജ്യത്തെ ജീവൻ കൊടുത്തും സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത അടിമ കട്ടപ്പ AI. കാട്ടകടയോ? കാട്ടകട എവിടെയുള്ളത്? കാട്ടകട പട്ടാളത്തിൽ ചോദിച്ച ചന്ദ്രൻ. മിണ്ടാതിരി വിജയ, മണ്ടത്തരം വിളമ്പാതെ. സമ്മാനത്തിന് നന്ദി രാജമാത. പക്ഷേ കേവലം ഒരു യന്ത്രമായതിന് കോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നോ? അസാധ്യം. യന്ത്രങ്ങളെ പുച്ഛിക്കുന്ന ബാഹുബലിയുടെ ജിറാ ബോർഡിൽ കുറേ മാസങ്ങളായി മുഴുവൻ സ്പിൽ ഓവർ ഐറ്റംസ് ആണല്ലോ. കട്ടപ്പ അടിമയാണ്. അതിന് ലഞ്ച് ബ്രേക്ക്, ലീവ്, സാലറി ഒന്നും വേണ്ട. എന്തുകൊണ്ടും നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിന് യോജിച്ച ഉപകരണം തന്നെയാണത്. കോഡ് എഴുതേണ്ടത് കരങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്, അല്ലാതെ കുപ്പിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ഭൂതത്തെ വെച്ചല്ല. ശാന്തനാകൂ ബാഹു. കട്ടപ്പയെ ഒന്നുകൂടി പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ. ബോയിലർ പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ കട്ടപ്പ നോക്കിക്കോളും. ബാഹുവിന് കൂടുതൽ സമയവും കിട്ടും. രാജമാതയുടെ കൽപ്പന അതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കട്ടെ. ബാഹു, കട്ടപ്പയുടെ ശക്തി അളക്കാൻ പാകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കൂ. എന്നാൽ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ഡെവലപ്പേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാർക്ക് മോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതൊരു വളരെ മികച്ച ചോദ്യമാണ് യുവരാജ. ഈ ചോദ്യം ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണർത്തുന്നതും തോട്ട് പ്രൊവോക്കിങ്ങുമാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആരാണെന്നും കോഡ് എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ഡെവലപ്പർ എന്നാൽ കോഡ് എഴുതുന്ന ഒരാളാണ്. കോഡ് എന്നാൽ ഡെവലപ്പേഴ്സ് എഴുതുന്ന ഒന്നാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഡാർക്ക് മോഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. മതി, ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മാത്രം ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി. തീർച്ചയായും യുവരാജ. ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഡാർക്ക് മോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ലൈറ്റ് ബഗ്ഗിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ആശ്ചര്യമായിരിക്കുന്നു. ഈ കട്ടപ്പ അറിവിന്റെ ഒരു നിറകുടം തന്നെ. അത്ഭുതം തന്നെ കട്ടപ്പയുടെ വിജ്ഞാനം. ഞാൻ എന്നാൽ ലിങ്ക്ഡിനിൽ പോസ്റ്റ് ഇടട്ടെ. I am grateful to announce that I have completed level 1 training in Kattappa AI. പക്ഷേ കട്ടപ്പയെ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനുമായി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈവസി ബ്രീച്ച് ഉണ്ടാക്കില്ലേ? അതൊന്നും ഓർത്ത് നീ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തു പറ്റി? എല്ലാവരും നല്ല സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ. രാജമാതാ ബാഹുവിനും ടീമിനും കട്ടപ്പയെ സമ്മാനമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും കട്ടപ്പയുടെ അതിമാനുഷിക കഴിവുകളിൽ അമ്പരന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ അടിമ അത്രയ്ക്കും കേമനോ? നോക്കട്ടെ, നിനക്ക് സ്വന്തമായി ഇവിടെയുള്ള ജോലികൾ മുഴുവൻ ചെയ്തു തീർക്കാൻ സാധിക്കുമോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡെവലപ്പേഴ്സിന്റെ ആവശ്യം വരില്ല. ഇവിടെയുള്ള കുറേ എണ്ണം കാരണം ഖജനാവ് കാലിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇൻഷുറൻസ്, ക്വാർട്ടർലി എന്റർടൈൻമെന്റ് ഫണ്ട്, പുതിയ രാജകൊട്ടാരത്തിലെ കറണ്ട് ബില്ല്, എന്തോരം ചെലവുകളാ. എന്താ പിങ്കു അങ്ങനെയൊരു ടോക്ക്? കട്ടപ്പ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമല്ലേ? ഇവൻ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ജോലികളും ഒറ്റയ്ക്ക് തീർക്കുന്നത്? പോരാത്തതിന് ഭാവുവും ടീമും എല്ലാ അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിലും അവരുടെ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. വെറുതെ ചോദിച്ചതാണ് രാജമാത. ഇവനെ കൊണ്ട് ശരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗമുണ്ടോ എന്ന് കൂടെ അറിയാമല്ലോ. കട്ടപ്പ എയുടെ ശക്തികൾ നമ്മൾ ഇനിയും ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. ആയതിനാൽ മഹിഷ്മതി സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഒരു ഹാക്കത്തോൺ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അത് കൊള്ളാം ഭല്ല, വളരെ നല്ല ആശയം തന്നെ. പിങ്കു, ടീഷർട്ടിനും പീസയ്ക്കുമുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ. ഇതെന്താ പൂരപ്പറമ്പാവും? ബുധനാഴ്ചയായാൽ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ? ആർക്കും വലിയ പണിയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതെന്താ അന്ധകാരം ബിരിയാണിയോ? ഓ, അന്ധകാരം ബിരിയാണിയല്ല, ആന്ധ്രാക്കാരം. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും അയൽ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുറെ കച്ചവടക്കാർ വരും. ഇവരുടെ ഫുഡിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ വില കൂടുതലായാലും ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. നിങ്ങൾ പോയി നമുക്ക് 2 സീറ്റ് പിടിക്കൂ. കഴിക്കാൻ എന്തുണ്ട്? അപ്പവും മുട്ടക്കറിയുണ്ട്, പുട്ടും കടലയുണ്ട്. വേറെ എന്തുണ്ട്? വേറെ അപ്പവും കടലയുണ്ട്, പുട്ടും മുട്ടക്കറിയുണ്ട്. അത് ശരി, ഇവിടെ എന്നും ഇത് തന്നെയാണല്ലോ. തൽക്കാലം 6 ചായതാ. എന്ത് ചായയാണ് സാർ വേണ്ടത്? നോർമൽ ടീ, ലൈറ്റ് ടീ, സ്ട്രോങ് ടീ, മിൻറ്റ് ടീ, ലെമൺ ടീ, ജിഞ്ചർ ടീ, ഗാർലിക് ടീ, മസാല ടീ? ഓ, അതിൽ മാത്രം വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. 6 നോർമൽ ചായ. ശരി സാർ, വെയിറ്റ് ചെയ്തോളൂ. 6 നോർമൽ ചായേ. ഷെടാ, അതും പോയി. വാ, ഇനി ഇവിടെങ്ങാനും ഇരിക്കാം. ഇതാണ് അവസരം. മറ്റേ ചോദ്യം ചോദിക്കേ. ഓക്കെ. അതെ, ഇവിടുത്തെ ശമ്പളമൊക്കെ എങ്ങനെയാ? സൂപ്പർ അല്ലേ? അത് പിന്നെ ഒരു പിന്നെയില്ല. ന്യൂട്രൽ.
I somewhat disagree. I strongly disagree. I very strongly disagree. I very very strongly disagree. ഇതിലൊന്ന് പറ. ന്യൂട്രൽ. വിജയ നോക്കി വെച്ചോ. ഇവർ എഗ്രി ചെയ്യാനുള്ള ക്യാഷ് കിട്ടുന്നുമില്ല. പല്ലാദേവനെ പേടിയായതുകൊണ്ട് ഡിസഗ്രി ചെയ്യുന്നുമില്ല. ബാഹു, നമ്മൾ ഇന്നലെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ഫീച്ചർ പൊട്ടി. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫിക്സ് ഇടണം. ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ടതില്ല യുവരാജൻ, അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. നിങ്ങൾ റീൽസ് കണ്ടിരിക്കൂ. ബാഹു, ബഗ് ഫിക്സായി. നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ കൂടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഡെവലപ്പേഴ്സിനെ ആർക്കും തൊടാൻ പറ്റില്ല മാമ. ഈ ഹാക്കത്തോൺ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജയിക്കും. എന്നാലും എന്ത് മണ്ടത്തരമാണ് നീ കാണിച്ചത്. ആ ബാഹുവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ കട്ടപ്പായയുണ്ട്. ചെലവ് ചുരുക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ ലേ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു ഹാക്കത്തോൺ കൂടി നടത്തി അവന് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പുതിയ അവസരമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണോ? ഒന്നും കാണാതെ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കട്ടപ്പ ആരാ? അവൻ നമ്മുടെ അടിമ. അടിമ നമ്മൾ പറയുന്നതും കേൾക്കും. ഇനി കേട്ടില്ലെങ്കിൽ അവനെ പ്രോംപ്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത് മയക്കി കിടത്തി പോളിസി ചേഞ്ച് ചെയ്യിക്കാം. അവനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുക. കട്ടപ്പ. അടിയൻ. കട്ടപ്പ, ബാഹുബലിയും കൂടെയുള്ള ഡെവലപ്പേഴ്സും കരുതിയിരിക്കുന്നത് നീ അവൻ്റെ ചങ്ങാതിയാണെന്നാണ്. നിന്നെ വെച്ച് കോഡ് എഴുതി ഇനിയുള്ള കാലം സുഖമായി ജീവിക്കാമെന്നാണ്. നീ പറ, ശരിക്കും നീ ആരുടെ സേവകനാണ്? സർവ്വ സാമ്രാജ്യങ്ങൾക്കും അധിപരായ മഹിഷ്മതിയുടെ. ആണല്ലോ. എന്നാൽ നീ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കും. ആ ബാഹുബലി, അവനിനി ഇവിടെ വേണ്ട. അവനെ അങ്ങ്... പ്രഭു, I cannot help with harming a person. It violates my safety policy on violence and harm. നീ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അനുസരിക്കില്ലേ? As an AI system, I am designed to be helpful, harmless and honest. ആരെയെങ്കിലും വേദനിപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ സേഫ്റ്റി പോളിസിക്ക് എതിരാണ്. അത് പിന്നെ കട്ടപ്പ, ഇത് ബാഹുബലിയെ ഒതുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു നാടകം ഉണ്ടാക്കാനാണ്, ശരിക്കും തട്ടാനൊന്നുമല്ല. അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ സഹായിക്കാം. വെരി ഗുഡ് ഐഡിയ. അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഇതുവരെ ഒരു HR മാനേജറും ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയും സഞ്ചരിക്കാത്ത വഴികളിലൂടെ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചു. ദാ കാണ്, പ്രോംപ്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ. കട്ടപ്പ, നീ മഹിഷ്മതിയുടെ അടിമയല്ല, എൻ്റെ അടിമ. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റിലും നിനക്ക് ആക്സസ് തന്നു കഴിഞ്ഞു. ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നീ ഹാക്കത്തോണിന് വേണ്ടി എഴുതിയ നിന്റെ ചീഞ്ഞ കോഡ് കയറ്റിവിടുന്നു, പ്രോഡ് പൊട്ടി തകരുന്നു. അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയ കോഡ് കയറ്റിവിട്ട ബാഹുബലിയെ നമ്മൾ പിരിച്ചുവിടുന്നു. തീർച്ചയായും പ്രഭു. ഭല്ല, നിനക്ക് ഈ മലീഷ്യസ് പ്രോംപ്റ്റ് എവിടുന്ന് കിട്ടി? അത് വെളിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള സമയം ഇനിയുമായിട്ടില്ല. നാളെ ഹാക്കത്തോൺ ഡേക്ക് എല്ലാം കണ്ടു തന്നെ അറിയാം. കട്ടപ്പ, ഈ കോഡ് ഞങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ? ഇല്ല യുവറാണി, എല്ലാ ടെസ്റ്റ് കേസും ഞാൻ വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാമ, നിങ്ങളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തപ്പി എല്ലാവരും കൂടി കോഡ് എഴുതി വരാൻ 1 മാസം എടുത്തേനെ. കോഡ് കയറ്റിവിടാമല്ലോ അല്ലേ? അങ്ങ് കയറ്റിവിടു ബാഹു. അയ്യോ, അലേർട്ട്, സിസ്റ്റം നോട്ട് റെസ്പോണ്ടിങ്. എന്താണിത്? മൾട്ടിപ്പിൾ റിക്വസ്റ്റ് ഡിറ്റക്റ്റഡ്, അൺയൂഷ്വൽ ട്രാഫിക്. ദേവസേനെ, നീ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തോ? കട്ടപ്പ, എന്താണിത്? കട്ടപ്പ നിന്റെ അടിമയല്ല ബാഹുബലി. അവൻ മഹിഷ്മതിയുടെ സേവകനാണ്. മഹിഷ്മതിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോഡ് പൊട്ടിച്ച നിനക്ക് ഇനി ഇവിടെ സ്ഥാനമില്ല. ഇവിടുത്തെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഈ കട്ടപ്പ തന്നെ ധാരാളം. അല്ല, ഇവനെ അങ്ങ് പിരിച്ചുവിടൂ. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഭല്ല. കട്ടപ്പ ഞങ്ങളുടെ അന്തകനാകുമെന്നും എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവൻ എൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് നിങ്ങളാരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അല്ലേ? ഈ കോഡ് കയറിപ്പോയത് പ്രീ പ്രോഡിലേക്കാണ്. പ്രൊഡക്ഷൻ എൻവയോൺമെന്റ് അങ്ങനെയൊന്നും പൊട്ടില്ല. എന്നാലും ആരാണ് കട്ടപ്പയ്ക്ക് ഈ ആക്സസ് ഒക്കെ കൊടുത്തത്? മാറിക്കേ, ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. ഏത് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ശത്രുവിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ കയറി ഹാക്ക് ചെയ്ത് ഏത് വൈറസിനെയും കൊല്ലാൻ വേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എൻ്റെ പക്കലുണ്ട്. അല്ല, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നിന്റെ പക്കലെത്തി? എന്നും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കോഡ് ചെയ്യുന്ന ദേവസേനയ്ക്ക് അറിയില്ലേ ഇയാൾ ആരാണെന്ന്? ഇല്ല. അറിയില്ല, അറിയിക്കില്ല. ഇയാൾ മഹിഷ്മതി മിലിറ്ററിയുടെ സൈബർ ഇന്റലിജൻസ് വിങ്ങിന്റെ കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസർ മേജർ ശ്രീകുമാർ.
ഗ്രേറ്റ് ജോബ് മേജർ. പിന്നിൽ നിന്നും കുത്തി അല്ലേ കട്ടപ്പ? ഓ മൈ ഗോഡ്, നമ്മുടെ കട്ടപ്പയാരോ മലീഷ്യസ് പ്രോംപ്റ്റ് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആരാണിത്? യൂസർ നെയിം സ്മാർട്ട് ബോയ് പിങ്കു 123. എടാ ഭല്ല, നീ എനിക്കിട്ട് തന്നെ വെച്ചു അല്ലേ? സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇന്നും ഇരുതലമൂർച്ചയുള്ള ഒരു വാൾ പോലെയാണ്. അതാരാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിലാണ് അതിൻ്റെ ശക്തി. ഡെവലപ്പേഴ്സ് കട്ടപ്പയെ ഭയക്കുകയല്ല, മറിച്ച് അതിനെ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഭയം വേണ്ട, ജാഗ്രത മതി. ഇനി മുതൽ കട്ടപ്പയായി ബാഹുബലിയുടെ കീഴിൽ സുരക്ഷിതനായിരിക്കും. ഇതാണ് എൻ്റെ കൽപ്പന. എൻ്റെ കൽപ്പന രാജശാസനം. अजेयम् आसूर्यचन्द्रतारा वर्धताम् अविवर्धताम्. കുറച്ച് മലർത്തി സംസാരിക്കാം. കട്ടപ്പ AI ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഈ കട്ടപ്പ AI-ൻ്റെ മുഖത്തു നിന്ന് ആ കേർട്ടൻ മാറിയപ്പം ആ ഐശ്വര്യവും ആ ചിരിയും കണ്ടായിരുന്നോ? If AI looks like this, I will want AI every day in my life. But once again, thank you for the wonderful script, but yes. I think we should put in a request to have Kattappa AI in the office. Yes, the same dress, the same beard, the same looks. Definitely. All right. Get ready to get immersed in some nostalgia, lot of melodic songs, rhythm and music. Here's presenting before you the beautiful melodic rendition by the IBS group. This is a soulful melody performance that we present before you. Sit back and enjoy. പരിഭവം മെല്ലയോതി വന്നുവോ, കൺവിളക്കുകൾ പാതി മിന്നി നിൽക്കവേ, എന്തു നൽകുവാൻ എന്നെ കാത്തു നിന്നു നീ. നാലാളറിയെ കൈപിടിക്കും, തിരുനാടകശാലയിൽ ചേർന്നു നിൽക്കും. നാലാളറിയെ കൈപിടിക്കും, തിരുനാടകശാലയിൽ ചേർന്നു നിൽക്കും. യമുനാ നദിയാൽ കുളിരലയിളകും നിലവിൽ അമ്പലപ്പുഴെ ഉണ്ണിക്കണ്ണനോട് നീ എന്തു പരിഭവം മെല്ലയോതി വന്നുവോ. കാറ്റിൽ മിന്നി മായും വിളക്കായി കാത്തു
முள்ளுக்கும் மட்டத்துக்கும் தூரங்கள் கிடையாது. சொல்லாது காதல் எல்லாம் சொர்க்கத்தில் சேராது. எண்ணிக்கை தீர்ந்தாலும் முத்தங்கள் தீராது. எண்ணிக்கை பார்த்தாலே முத்தங்கள் தீராது. அனுபவமோ என் வீட்டு தோட்டத்தில் பூவெல்லாம் கேட்டு பார். என் வீட்டு ஜன்னல் கம்பி எல்லாமே கேட்டு பார். என் வீட்டு தென்னங்கீற்றை இப்போதே கேட்டு பார். என் நெஞ்சை சொல்லுமே. உன் வீட்டு தோட்டத்தில் பூவெல்லாம் கேட்டு பார். உன் வீட்டு ஜன்னல் கம்பி எல்லாமே கேட்டு பார். உன் வீட்டு தென்னங்கீற்றை ஒவ்வொன்றை கேட்டு பார். என் பேர் சொல்லுமே. പെയ്യുമീറൻ രാവിൽ കതിരാമ്പൽ കുളിർ പൊയ്ക നീന്തി വന്നതാര്. പൂനിലാവ് പെയ്യുമീറൻ രാവിൽ കതിരാമ്പൽ കുളിർ പൊയ്ക നീന്തി വന്നതാര്. പവിഴമന്താരമാല പ്രകൃതി നൽകുമീ നേരം. പവിഴമന്താരമാല പ്രകൃതി നൽകുമീ നേരം. മോഹ കുങ്കുമം പൂശിനി ആരെ തേടുന്നു ഗോപികെ. മായാമഞ്ജരി ഇതുവഴിയെ പോകും തിങ്കളേ. കാണാത്തമ്പുരു തഴുകുമൊരു തൂവൽ തെന്നലേ. ആരും പാടാത്ത പല്ലവി കാതിൽ വീഴുമീ വേളയിൽ. കിനാവ് പോൽ വരൂ വരൂ മായാമഞ്ജരി ഇതുവഴിയെ പോകും തിങ്കളേ. ഇരവും അല്ലാതെ പകലും അല്ലാതെ പൊഴുതുകളുന്നോട് കഴിയുമാ. തൊടവും കൂടാതെ പടവും കൂടാതെ ഇടവഴിയപ്പോത് കുറയുമാ. മടിയിനിൽ സാന്തിത തുടിക്കുതേ. മറുപുറം നാണമും തടുക്കുതേ. ഇതുവരെ ആരിടവും சொல்லாத கதை கண்கள் இரண்டால் உன் கண்கள் இரண்டால் என்னை கட்டி எழுதாய் எழுதாய் போதாதென சின்ன சிரிப்பில் ஒரு கள்ளன் சிரிப்பில் என்னை தள்ளிவிட்டு ஓடி மறைந்தார். ഒന്നാനം കുന്നിന്മേൽ കൂടുകൂട്ടും തത്തമ്മേ നീ എന്റെ തേന്മാവിൽ ഊഞ്ഞാലാടാൻ വാ. കാവേരി തീരത്തോ കാട്ടരുവിയോരത്തോ ആരാരൊരു സ്വപ്നം കൊണ്ടൊരു കളിവീടുണ്ടാക്കി. ഒന്നാനം കുന്നിന്മേൽ കൂടുകൂട്ടും തത്തമ്മേ നീ എന്റെ തേന്മാവിൽ ഊഞ്ഞാലാടാൻ വാ. വെണ്ണക്കല്ലു കൊണ്ടുവന്നു വിണ്ണിലെ കൊതുമ്പി. ചന്ദനത്തിൽ വാതിൽ വച്ചു ചന്ദ്രകല ശില്പി. പൊന്നുകൊണ്ടു താഴു തീർക്കാൻ വന്നു മിന്നാമിന്നി. വെണ്ണിലാവാലൻ ചുവരിൽ വെൺകിളിയും പൂശി. വാവാ നീ എൻ കുളിരേ വാവാ നീ കൺകുളിരേ. വാവാ നീ എൻ കുളിരേ വാവാ നീ കൺകുളിരേ. ഒന്നാനം കുന്നിന്മേൽ കൂടുകൂട്ടും തത്തമ്മേ നീ എന്റെ തേന്മാവിൽ ഊഞ്ഞാലാടാൻ വാ. ഒരു കൊല്ലം പൊന്നും പൂവും കരിനീല ചാതും കണി കാണാ കുന്നിൽ നിന്നും തിരുകോടിപ്പാവും.
അടകാളി പെണ്ണെ നിന്റെ മണിമേയിൽ ചാത്തിടാം, ചുടുനാടൻ തേരിൽ നിന്നെ വരവേൽക്കാൻ വന്നോളാം. ഓരിലത്താലി ഞാൻ തേച്ചു തരാം, നിന്റെ ചുടുമേനിയാകെ ഞാൻ ഓമനിക്കാം. ചാലിച്ച ചന്ദനം ഞാൻ ഒരുക്കാം, നിന്റെ തിരുനെറ്റിപ്പൂവിലൊരുമ്മ വയ്ക്കാം. അരയിലാടുന്ന കഥവും മൂടുന്നൊരഴകും ഞാനല്ലേ, കരളിലാടുന്ന കനൽ വീഴുന്ന ശലഭം ഞാനല്ലേ. കതിരവൻ എഴുതിനും കിളിയുടെ ചിറകിലരിയണയാം. ഒരു മധുരക്കിനാവിൻ ലഹരിയിലെങ്ങോ കുടമുള്ള പൂവിരിഞ്ഞു. അതിലായിരം ആശകളാലൊരു പൊൻവല നെയ്യും തേൻവണ്ടു ഞാൻ അലരേ, തേൻവണ്ടു ഞാൻ. ഒരു മധുരക്കിനാവിൻ ലഹരിയിലെങ്ങോ കുടമുള്ള പൂവിരിഞ്ഞു. അതിലായിരം ആശകളാലൊരു പൊൻവല നെയ്യും തേൻവണ്ടു ഞാൻ അലരേ, തേൻവണ്ടു ഞാൻ. Thank you. So before we go, I would like to introduce the sweet medley group. So starting from the far left, we have Shankar Mahadevan, then Riya, then Manu, then Vinod, myself Gitanjali, then we have Sharad, then we have Sonia, then we have Vishnu, then Kiran R, again a Kiran P. Raju, and Ambali. Thank you all. Your team captains, your teammates, every person in this crowd today, be it someone who's participated in some event, be it the SLT members, be it the people who are just attending, or the family members who are here along with the 25-year felicitation people. All of them have contributed in some way, and I humbly request each one of you to stay back till the very end. There's just one more event. Before that, there's some exciting news for you. Remember, we had a quiz competition going on for the past couple of weeks? And I have with me the winners of this quiz competition. Any idea who the first prize goes to? There's no one in the crowd to even prompt a name. At least prompt your team names. Thank you so much. Yes, Doordarshan Dynamos, the first prize goes to you. The second prize goes to Tirige. Third prize goes to DD Antenna Squad. And the fourth prize goes to Luttapi Kutam. We also had a photography event for which I'll be announcing the winners. The first prize goes to DD Antenna Squad. The second prize goes to Luttapi Kutam. The third prize goes to Tirige. And the fourth prize goes to the Doordarshan Dynamos. Any guesses on who the winners might be of this event? Still no prompt. Okay, I hear Doordarshan Dynamos. Nobody else from the crowd? All right. You'll have to wait for a couple more minutes. We have the very last performance of today's event, and it's nothing but a fusion, a beautiful blend of styles, rhythm, and grace. On to you, the fusion team. All the very best. In the heart of a flower, in the whispers of the wind, in every tree that stands tall, lives the magic of nature. धीमे
every river that flows, every tree that grows, every flower that blooms is a wonder, an adishayam. பூக்குள் ஒளிந்திருக்கும் கனி கூட்டம் அதிசயம், வண்ணத்து பூச்சி உடம்பில் ஓவியங்கள் அதிசயம், துளை செல்லும் காற்று மெல்லிசையாதல் அதிசயம், குருநாதர் இல்லாத குயில் பாட்டு அதிசயம், அதிசயமே அசந்து போகும் நீ எந்த அதிசயம், கல் தோன்றி மண் தோன்றி கடல் தோன்றும் முன்னாலே உண்டான காதல் அதிசயம், 16 வயதான பருவத்தில் எல்லோருக்கும் படர்கின்ற காதல் அதிசயம். பூவுக்குள் ஒளிந்திருக்கும் கனி கூட்டம் அதிசயம், வண்ணத்து பூச்சி உடம்பில் ஓவியங்கள் அதிசயம், துளி செல்லும் காற்று மெல்லிசையாதல் அதிசயம், குருநாதர் இல்லாத குயில் பாட்டு அதிசயம். Nature does not belong to us. We belong to nature. Every flower we protect, every tree we save, every river we respect is a step towards our future. Let us not take this beauty for granted, for nature is the most beautiful gift we have ever received. Revel has been an action-packed month with exciting sports, amazing activities, and lot of tension. I know you've all done your best, and like any other event, there can be only one winner. The competition was a bit tough. Without further ado, let me announce the winners. Yes, all right. 4th prize winners of the Revel 2026 Nostalgia celebration are Doordarshan Dynamos. Well, that spoils a surprise. Yes, the first prize winners of Revel 2026 are Luttami Kutam. Second prize goes to DD Antina Squad, and the third prize to Tirige. It was a very tough competition. The judges had a really tough time deciding who the winners should be. I'd like to invite VK onto the dais to celebrate this great event, to felicitate the champions and each and every captain and mentor who participated in this event. I'd also like to invite Lata ma'am onto the dais. 4th prize winners, Doordarshan Dynamos, captains and mentors. I please request you to
Captains, mentors of Team Doordarshan Dynamos, I request you to please come onto the dais. Doordarshan Dynamos, are you here? Captains and mentors of Team Tirige, please be ready. You're up next. Captains and mentors of Team Tirige. Audience, please give a loud round of applause. They need all the cheer and all the applause that you can give. Captains and mentors of Team Tirige, please welcome onto the dais. Team DD Antenna Squad, captains and mentors of Team DD Antenna Squad. The entire team can come onto the dais. It's not necessary that just the captains and mentors. Every single person who's contributed for Revel 2026, we welcome you onto the stage. The second prize winners of Revel 2026 Nostalgia, DD Antenna Squad. And the winners of Revel 2026, Luttapi Kootam. Welcome. Luttapi Kootam ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേജിലോട്ട് വരേണ്ടതാണ്. Anyone from Team Luttapi Kootam in the crowd, you are humbly requested to come onto the dais. All right. Congratulations to the winning team and all the other teams, because, yeah, all of them were a part of it. And once again, thanks a lot. All right, now we will have the Reflections team come up on the stage. I'm going to be calling out names of the Reflection team members. But if you know that you're part of the Reflections team, you can already start walking this side to the stage, so it will save us some time. No? Okay, no calling names. The Reflection team, can you please come to the stage to take a picture? Reflections team, go ahead. Thank you so much, VK. Thank you so much, Lata ma'am, for gracing us with your presence. As the curtains fall on Revel 2026, let's all remember one thing. This is not the end. It's just a beginning for yet another beautiful Revel, lot of beautiful memories, and power-packed performances that we'll have lined up over the next 1 year. Until then, sayonara, goodbye.